Hello students, good afternoon or good morning or good evening. Today I am again present to provide you with a video of the lesson heat, and today I am going to start the video or as well as the notes of the chapter heat for the class 10 only. When the physics of the class 10 completed, I will also provide the video of the note of class 9. Okay, let's start the chapter heat. Let it start. In general sense, heat is a form of energy which gives us sensation of warmth, which we have already studied in the lower classes. That will be the similar definition up to now. भन्नुको अर्थ के छ भने हिट इज द एउटा फर्म अफ एनर्जी हो जसले के गर्छ हामीले सेन्सेसन अफ वार्मथ भन्नु गर्मी महसुस गर्ने गर्छन्. बट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द सम अफ टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ मलिक्युल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज heat. Each and every body, suppose this is the body, each and every body is made of the molecules. It means that all molecules whatever the energy gain by that one, यो सब molecules जति पनि एनर्जी गेन गरेको हुन्छ त्यो सब टोटल एनर्जी अफ molecules को सम गर्छौं काइनेटिक एनर्जी अफ molecules भने त्यो त्यसको हिट भनेर जानिने गरिन्छ. इट इज मेजर बाय द क्यालोरीमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टु मेजर द हिट एन्ड इट्स एसआई युनिट इज जूल, सीजीएस युनिट इज क्यालोरी. एसआई युनिट जूल भनिने गरिन्छ भने सीजीएस युनिट के भनिने गरिन्छ क्यालोरी. नेक्स्ट अन व्हाट इफेक्ट दैट द डिपेंड अफ द हिट डिपेंड्स, इट मीन्स मास अफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द मोलिक्युल. बडीमा जति पनि काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंटेसन हुन्छ त्यसको आधार र बडीको मासको आधारमा पनि के हुन्छ भने त्यही अमाउन्ट अफ हिट को प्रेजेंटेसन भएर जान्छ. After that, temperature means in the simple words according to the class 9 or the class 8 definition, the degree of hotness or coldness of body is known as temperature. And according to the kinetic theory, the molecules, the sum of average kinetic energy present in a molecules of a body is known as temperature. एउटा बडीमा जति पनि यो बडीको भर्खर जुन एक्जाम्पल दिएको थिए यो बडीको जुन टोटल सम सीधा टोटल समको काइनेटिक एनर्जीलाई हामी हिट भन्ने थियो भने एभरेज मीन्स व्हाट द इनिशियल एन्ड द फाइनल भ्यालु. एभरेज रिप्रेजेंट दैट द इनिशियल एन्ड द फाइनल भ्यालु. इट इज मेजर बाय द थर्मोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टु मेजर द टेम्परेचर. नेक्स्ट, it's measured in the unit Celsius, Fahrenheit and the Kelvin. There are the three scales or the three unit scales in which that value is the measure. That will be the Celsius, Fahrenheit and the Kelvin scale. After that we will discuss about the Celsius. First will be the Celsius scale. The scale in which upper fixed point is 100 degrees Celsius and lower fixed point is 0 degrees Celsius is known as Celsius scale. भन्नुको अर्थ जसमा अपर फिक्स पोइन्ट को भ्यालु UPF, अपर फिक्स पोइन्ट को भ्यालु 100 हुन्छ र लोअर को 0 हुन्छ भने त्यसलाई सेल्सियस स्केल मान्ने गर्छौं. एउटा यसको फर्मुला पनि हुन्छ. दैट विल बी द सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, अपर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, दैट इज C minus 0 by 100 minus 0. दैट विल बी द C minus 0 by 100. यो एउटा फर्मुला हो जुन पछि गएर के हुन्छ भने हामीलाई काम लाग्ने गर्छ व्हेन वी विल सो द रिप्रेजेन्टेसन अफ द रिलेशनशिप बिट्विन द थ्री युनिट. After that, Fahrenheit scale, the scale whose upper fixed point value is 212 degree Fahrenheit, and the lower fixed point value is that will be the 32 degree Fahrenheit is known in the Fahrenheit scale. And its formula is also given by F minus 32 by 212 minus 32, that will be the F minus 32 by 180. This will be the final formula of the Fahrenheit scale. Next one will be the Kelvin scale. This scale upper fixed point is 373 Kelvin, that will be the highest value, and the lower fixed point is the 273 Kelvin. Is known as the Kelvin scale. Its formula is given by K minus 273 by 373 minus 273, that will be the K minus 273 by the 100. That will be the final formula of the Kelvin scale. That will be the C minus 0 by 100, F minus 32 by 180, K minus 273 by the 100. That will be the relationship between Celsius scale, Fahrenheit and the Kelvin scale. That this saw the relationship between the three unit of the scale or the thermometers. And in this way, from the three relations, if we want to convert Celsius into Kelvin, then we will take C minus 0 by 100, K minus 273 by 100, or Celsius into Fahrenheit scale, then C minus 0 by 100, F minus 32 by 180. Suppose here is the example, convert 37 degrees Celsius into the Kelvin scale. That formula will be C minus 0 by 100, K minus 273 by 100. And when its calculation is done, then calculation gives the value that its final value is 310 Kelvin. 310 Kelvin हुने गर्छ. The value of 37 degrees Celsius scale is 310 Kelvin. It means that we can easily calculate from those relation that the Celsius scale into the Kelvin scale. Celsius scale देखि लिएर Kelvin scale मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं. त्यसपछि Celsius scale देखि Fahrenheit मा, Fahrenheit देखि Kelvin मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं. Next, thermometric liquid. The liquid present in the thermometer is known as the thermometric liquid. Generally, two thermometric liquids are present, that is mercury and alcohol.
Why does the people use mercury in the thermometer and alcohol in the thermometer? There are certain reason for using mercury as a thermometer. It is shining in nature. Shining भन्नुको अर्थ चम्किन्छ. It does not stick on the wall. वालमा त्यो थर्मोमिटरको वालमा टस्दैन. अर्को के छ भने its boiling point is 357 degree Celsius and freezing point is -39 degree Celsius. So it is used to measure the temperature of hot climate. सबभन्दा धेरै तातो ठाउँको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि यसलाई युज गरिन्छ. Reason for using thermometric liquid, reason for using as alcohol as a thermometric liquid. अल्कोहललाई किन हामी युज गर्ने गर्छौँ? आखिरमा अल्कोहल के कारण भने इट इज इजिली अभाइलेबल, आसान तरिकाले पाउन सक्छौँ. इट्स बोइलिङ पोइन्ट इज 78 डिग्री सेल्सियस एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट इज 170 डिग्री सेल्सियस. इट मिन्स द्याट यसलाई धेरै चिसो ठाउँको इट इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ द कोल्ड क्लाइमेट. धेरै कोल्ड क्लाइमेटको टेम्परेचर पनि मेजर गर्न सकिन्छ. इट्स एक्सपान्सन रेट इज मोर. यसको एक्सपान्सन रेट के छ भने त्यसको कम्पेरिजनमा हाई मानिने गरिन्छ. Now let's discuss about the different types of the thermometer, that will be the clinical thermometer, digital thermometer, laboratory thermometer. Clinical thermometer means the thermometer which is used to measure the temperature of human body is known as clinical thermometer. It is a longer and prism shape than the clinical thermometer. Here will be the mistake. Clinical thermometer not. There will be the laboratory thermometer. Laboratory thermometer को comparison में ये longer और prismatic shape में होने गर्छन्. It measure in the two scale, that is the Celsius and Fahrenheit scale. Celsius scale value is 35 to 42 degree Celsius and in the Fahrenheit 34 to 108 degree Fahrenheit. This is the shape of the Celsius thermometer, clinical thermometer. And clinical thermometer is generally in the past used by the doctor, but nowadays the doctors used digital thermometer. Note, constriction is made in the clinical thermometer to prevent the backflow of mercury. यो मर्करीमा यो कन्स्ट्रिक्सन बनाइएको हुन्छ. यसको काम के हो भने यो मर्करीको लेभललाई के हुन्छ भने तल आउन दिँदैन, जहिले पनि एउटा पार्टिकुलर लेभलमा रहन दिन्छ. After that, digital thermometer, the thermometer which is used to measure temperature with the help of radiation. यो radiation को help ले के हुन्छ भने temperature measure गर्ने गर्छ. It is used by the doctor nowadays. आजकलको दुनियाँमा यो डक्टरले युज गर्ने गर्छ. Figure of laboratory digital thermometer is this one. There is a figure of the digital thermometer, and digital thermometer used to measure the temperature of a body. Now laboratory thermometer, the thermometer used to measure the temperature of the lab. यो lab को temperature measure गर्नु. It is hollow in shape. Hollow shape भन्नुको अर्थ एउटा गोलाकार आकारमा हुन्छ. It measure the temperature -10 degree Celsius to 100. मर्करी युज थर्मोमेटर. यसमा मर्करी थर्मोमेट्रिक लिक्विडको आधारमा युज गरिएको हुन्छ. मर्करी जुन छ भने यसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड रहेको हुन्छ. यसको फिगर हेर्ने हो भने यो hollow in shape एउटा स्टिक जस्तो शेपमा हुने गर्छ. Next, maximum and minimum thermometer. Maximum नामले नै क्लियर छ. Maximum and minimum thermometer, the thermometer which is used to measure the maximum as well as minimum temperature of the particular area. It is generally used shaped. Alcohol and mercury both are used as a thermometric liquid. यसमा के हुन्छ भने दुईटा हुन्छ रड. जस्तै यहाँ हेर्न हामी सक्छौं. There will be the two rod that will be the both maximum and minimum. And in the maximum temperature to measure the high temperature mercury used as a thermometric liquid, and to measure the lower temperature alcohol is used as a thermometric liquid. भन्नुको अर्थ मर्करीले हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर गर्छ भने अल्कोहलले के गर्छ भने लोएस्ट टेम्परेचर मेजर गर्ने काम गर्छ. Next, specific heat capacity. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. जति पनि amount of heat water is required to raise the temperature of 1 kg, 1 kg of water through 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per degree Celsius. याद गर्नुपर्ने हुन्छ, because it always asks in the numerical what is the specific heat capacity. And heat equation, it stated that amount of heat loss or gain by a body is equal to the product of mass represent करो mass specific heat capacity change in temperature of a body, that will be the Q equals to SM dt. SM dt S भन्नु पर्छ specific heat capacity, M भन्नु पर्छ mass, dt भन्नु पर्छ change in temperature. अब यसको प्रूफ हेर्ने हो भने proof of heat equation, amount of heat loss or gain is directly proportional to product of mass is Q is directly proportional to M, and also directly proportional to amount of heat is directly proportional to change in temperature, that is dt. When combined both equations, that will become Q is proportional to M dt, where Q equals to SM dt, where S is a proportionality constant known as specific heat. यो S जुन छ भने proportionality constant, then Q equals to SM dt. यहाँ लेखिएको छ dt equals to T2 minus T1. T2 is higher temperature, T1 equals to lower temperature. यहाँ एउटा न्यूमेरिकल दिएको छ. न्यूमेरिकलमा आइरन अफ वेट 4 kg एट 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियसमा छ. व्हेन
376 किलोजूल हिट इज गिभन वाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर वेयर स्पेसी हिट क्यापेसिटी यहाँ हेर्न सक्छौँ न्युमेरिकल हामी कसरी गर्ने सपोज मास m इक्वल्स टू 4 kg इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू वाट एसपी हिट क्यापेसिटी दिएको छ एमाउन्ट अफ हिट किलो जुलमा दिएछ भने जुलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 1000 ले हामी मल्टिप्लाई गर्यौँ after that we will give a formula Q equals to Sm dt where S equals to specific heat capacity M equals to mass dt equals to change in temperature T2 minus T1 भ्यालु राख्छौँ भने यसको T2 को भ्यालु तपाईको 30.43 आउँछ hence final temperature of iron is 30.43 degree Celsius. There are so much questions but we'll discuss only about the few questions, one or two, that is the which will be the very easy for you to way to understand. Specific capacity of iron is 460 joule per kg. What does it mean? यहाँ के हुन्छ क्वेसन मा आइरन धन नदिकन जे पनि क्वेसन दिन सक्छ बट अलवेज आस्क सच टाइप्स अफ द क्वेसन. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अल्कोहल इज दिस मच. त सबैको एन्सर के हुन्छ भने इट मिन्स दैट जति त्यहाँ जूल अफ केजी इनर्जी दिएको हुन्छ भने सपोज हियर 460 जूल इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ आइरन थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अब त्यहाँ वाटर दिएको भयो भने 4200 जूल इनर्जी दिएको भयो भने त्यसले रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. इट मिन्स दैट यो एउटा सिमिलर वेमा क्वेसन जुन छ त्यसैको आधारमा एउटा क्वेसन म दिदिने गर्छु. सबै क्वेसन भ्याउँदैन गर्न, त्यसैले गर्नु होला. त्यो समस्या भयो भने पछि हामी हेर्नेछौँ. वाइ वाटर इज युज टु कुल द हट इन्जिन बिकज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज हाई एन्ड इट विथड्रो लार्ज क्वान्टिटी अफ हिट फ्रम हट इन्जिन. भन्नुको अर्थ यो क्वेसन सोधिने गरिन्छ, बारम्बार यस्तो क्वेसनहरू यो च्याप्टरबाट सोधिने गरिन्छ. त्यही कारणले यस्तो एउटा क्वेसन हामी बनाइदिने गर्छौँ. अब के हुन्छ भने यो वाटरको सट्टामा अर्को पनि सोध्न सक्छ. कसरी भने वाइ वाटर इज युज इन अ हट वाटर ब्याग, देन आन्सर विल बी द अल्सो सेम. त्यसैको आधारमा एन्सर पनि त्यसै आधारमा हुन्छ द्याट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज हाई एन्ड इट क्यान एबल टु assist the heat for the longer time, so it is used as the cool hot engine or in the hot water bag. That will be the same answer. It means that 2 or 3 question will be the always discussed in the each and every chapter. So in this chapter this much. Next we will provide the video of the light chapter and that will be the I think second last chapter of the physics, and we will get later on start next chapter for the chemistry after the class.